sa lahat ng mga nag-subscribe sa YouTube channel ko and salamat. At saka salamat din sa asawa ko na sumusuporta sa lahat ng mga ginagawa ko, lalo na ito sa pagbablog ko. Kaya binilhan niya ako ng mga gamit para mapaganda yung mga videos ko. Unbox natin to today. Kaya unbox natin is eto. Yunteng ang tatak niya. This is a mini tripod selfie. Is not only very helpful to capture moments of photography, but also can hold the camera steady. It is very comfortable while folding the legs and can capture every angle for HD video camera filming, suitable for a variety of places and applicable to all brands of cameras and mobile phones. Ito siya. Ganito yung itsura niya. Open natin. Yan. Open. Dito lalagay yung cellphone. Ganito siya. Ayan. Tapos, stand mo siya ng ganyan, tapos nakaharap sa'yo. Oh, wala. Ayan na. And then, etong flexible tripod. Ideal for action cameras and lightweight cameras. Compatible with GoPro and most compact digital and action cameras. This flexible tripod allows you to secure attach your action camera or compact digital camera so you can capture the perfect shot. Open natin siya. Ayan. Ito naman is pang digicam. Ikot mo siya ng ganyan. Oops. Ayan. Then, stand mo din siya ng ganyan. Tapos, ito. Next is this one. Fits iPhone, Huawei, Samsung, and other mainstream smartphones. Ito naman is ilalagay mo dun sa tripod mo din. Iikot mo siya. Ilalagay mo siya para malagyan mo din ng phone. Yung phone, tapos yung mic dito sa taas. Para may mic siya habang ginagamit. Last item natin is this BOYA by-MM1 Universal Cardioid Microphone. Compatible with smartphones, tablets, DSLR cameras, consumer camcorders, audio recorders, etc. Compact and lightweight directional mic, rugged metal construction, no battery required, professional far windshield included. Ito yung itsura niya sa loob. And then, may kasama siyang direction. May pouch na lalagyan ng mic. And then, yung mic, yung furry na mic. And then, may pang-connect siya sa SLR. Ito naman sa smartphone. And then, ito yung stand ng mic. Tapos, lalagyan mo siya sa top. And that's it. Thank you for watching. Please subscribe to my YouTube channel. Bye!